Hold the phone. That's in, but what, is it still moving? A little bit straight. Move this across this way. This lecture we're hosting here at the Yaseen Youth Centre. Inshallah, the intention is that we will have monthly lectures every the first Saturday of every month, inshallah. Bringing prominent mashayikh, prominent scholars to talk to us and for us to get to know the scholars, for us to get closer to the people of knowledge rather than just sticking to our peers only. Rather, this is a big opportunity for us to get closer to the people of knowledge. And for today's lecture, we brought with us Sheikh Ammar Al-Shinqeeti here to speak to us about the sacred path to knowledge. Sheikh Ammar is a Mauritanian scholar. He was born in Mauritania and he did his studies in Mauritania in the traditional way that they study in Mauritania, which is no pens, no technology, nothing like that. They go in the desert, they have these tablets, or maybe they have these pens, and they sit with their mashayikh and they read these many different fields of many different sciences of Islam. Of course, you start with the Quran and they go through study the hadith and they memorize, and that's one criteria with the people of Mauritanian scholars, that they memorize texts, memorize very important texts, thousands of verses of poetry on the principles of the Arabic language, on the principles of usul al-fiqh, all of these on the principles of hadith. They memorize these texts after studying them with the sheikh, so if they want to understand the topic, they can relate back to it. Now, Sheikh Ammar has done the studies and he's coming from a family of scholars. When I met Sheikh Abdullah Shinqeeti in Saudi Arabia and asked him about Sheikh Ammar, he said, I know his family. This is a family known to be a family of scholars. And I personally have studied with Sheikh Ammar for a number of years now, and I found him to be different than anyone else I've studied with. This is no joke, no exaggeration. Different to anyone else I've studied with, on a totally different caliber. Whenever I ask him something, he answers me and he brings me all the evidences, and you leave satisfied knowing that you got what you want. What we have with us here is a gem that lives with us in this country. So it's important for us to take from him, to understand from him, and to get closer to him, and to ensure that whenever we need anything, we go to the right people. So without further ado, I'll pass on to Sheikh Ammar, inshallah, who will talk to us. Sheikh Ammar will be speaking the Arabic language. He's only been in this country for a few years. He's improving his English. He will understand if you speak to him in English.
But to make it more easier, we'll be speaking the Arabic language and I'll be translating, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. نسأل الله سبحانه وتعالى ما يجمعنا في هذا المكان، يجمعنا تحت بعرشه وفي دار مقامته مع سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته وأتباعه إلى يوم الدين. أنا سعيد أن أكون معكم اليوم في جلسة علمية وجلسة كذلك ذكرية نشكر الله تعالى فيها، نحمده عليها ونشكره عليها، ونتدارس شيئا من ما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف نتعلم وكيف نعمل به وكيف نبلغ. أنا سأتحدث باللغة العربية. I will speak in Arabic, but I can speak English. But Ibrahim English is better than me, so I will speak Arabic and Ibrahim inshallah will translate English. That's because you can't understand Turkish. But inshallah, if you go to Kenya, inshallah, you will study Arabic and inshallah will improve, inshallah. I will speak about طلب العلم. طلب العلم أهميته وفائدته وكيفية الحصول عليه. الله سبحانه وتعالى ربنا جل وعلا عندما تكلم عن طلب العلم وعن العلماء ماذا قال؟ عندما نستمع له ربنا جل وعلا تصف العلماء وتصف أهل العلم، وصفهم بأوصاف لم يفضل عليهم، لم يفضل على أهل العلم إلا الرسل والملائكة. قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. بدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه وشهد لنفسه بالوحدانية، وشهد للملائكة أنهم موحدون، ثم كذلك العلماء شهد أنهم موحدون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة كذلك يشهدون أنه لا إله إلا الله، ثم ذلك العلماء. ووصف ربنا جل وعلا العلماء فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العالم والجاهل لا يستويان. وقال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، عن القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يريد الله به خيرا. The Sheikh began by saying that he makes dua that Allah subhanahu wa ta'ala, as he gathers in this setting to gather a school under the shade, under the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, and the shade of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, with the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and the righteous people. And he said that he's happy to be here with us to give us a circle of knowledge in addition to a circle of remembrance, as we remember Allah subhanahu wa ta'ala. We mentioned ayat and ahadith with the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And what he'll be speaking to us today is the importance of seeking knowledge, the benefits of seeking knowledge, and how a person may seek knowledge. When Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the people of knowledge in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, He
He gave them a very lofty status. Just after no one has a higher status than them, as mentioned in the Quran, other than the messengers and the angels. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Allah testifies that there's none worthy of worship except Him, and the angels testify as well, and the people of knowledge. So Allah subhanahu wa ta'ala has put the people of knowledge just after the angels and the messengers. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, say, do the people who know and the people who do not know, are they the same? I.e., of course they're not the same. The people of knowledge can never be compared to people who do not have the knowledge. So this is the highest status that they have. And Allah subhanahu wa ta'ala, when He speaks about the people of knowledge, He says, rather it's about the Quran, He says, rather it is clear verses in the hearts of those who know. So the Quran is concealed and contained within the heart of people of knowledge. So that's another lofty status. And finally, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he said, whoever Allah subhanahu wa ta'ala wishes good for them, whoever Allah subhanahu wa ta'ala wants good for them, then Allah subhanahu wa ta'ala will teach them the good of the knowledge of this religion. And that is again a status that the people of knowledge will attain. ثم الإنسان في هذه الحياة يسأل نفسه ما هو أفضل شيء يمكن أن يحصله في حياته، وما هي أفضل صفة يمكن أن يكون عليها. مثلا يكون غنيا، عنده الأموال، عنده العقار، وعنده العمارات، وعنده السيارات والطائرات. هذا هو أفضل شيء يمكن أن يحصله؟ هذا ليس أفضل شيء. هل أفضل شيء أن الإنسان يكون مثلا قويا، بنية قوية، ويشتغل بكمال الأجسام وتنمية العضلات حتى يصل إلى أعلى مستوى؟ لا، هذا ليس هو أفضل شيء، لأن هذا كله ينتهي مع انتهي الحياة، حتى يمكن أن يزول قبل أن يموت. الإنسان يبحث عن شيء لا يزول، شيء دائم وباقي، سواء في هذه الحياة أو سواء الحياة، ولا يتناقص بل يزيد، ينمو ولا ينقص، وهذا لا يكون إلا أفضل شيء يمكن الإنسان يفعله في هذه الحياة، في هذا العمر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، هو محدود محسوب، كم سنة سيعيش الإنسان، وكم شهرا سيعيش، وكم ساعة، وكم دقيقة، وكم لحظة، كل هذا محسوب، فهي فترة محددة. ما هو أفضل شيء يمكن الإنسان أن يصل إليه أو أن يحصله في هذا العمر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى؟ أفضل شيء يمكن الإنسان أن يحصله يرضي الله سبحانه وتعالى، ويصل بالإنسان إلى المقامات العالية التي قل ما يصل إليها، ويصلح الإنسان به دنياه، ويصلح به آخرته، ويحمده الناس عليه، ويحمده ربه جل وعلا عليه، وكذلك يرضاه له النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل شيء بهذا كل دين هو طلب العلم. ربنا جل وعلا قال إنما يخشى الله من عباده، لذلك يقولون إذا أردت الدنيا فكن فعليك بطلب العلم، إذا أردت الآخرة فعليك بطلب العلم، وإذا أردتهما معا أيضا فعليك بطلب العلم. The Sheikh says that a human will ask himself in this dunya, what's the best thing that I can attain? And also, what's the best attribute that I can have? A person may say it's good to have status, a high status, or have a lot of wealth, or have properties and assets. Or a person may say it's good to have a strong body, to be physically strong, to have muscles, to have great strength. These are things that a person may seek in this dunya. However, what a person should really seek is something that does not go away. These things that people seek and they chase after this dunya, they will all leave them as soon as they die. In fact, for some people, these things will depart them even before they die. Their wealth or their strength will leave them even before they die. So what a person should be aiming to seek and attain is something that stays forever. Rather, something that does not decrease over time, but it increases. And that is knowledge. Knowledge of this religion is something that elevates a person's status, and it doesn't go
Rather, it increases as a person continues to seek and the person continues to come closer to his death. He is continuously increasing in this. And the best thing that a person, in addition to that knowledge, is also the best thing that a person can do in this life, because it is also what pleases Allah subhanahu wa ta'ala, and it is also what allows a person to reach high status, and it is also the thing that rectifies a person's life in this dunya, and also rectifies his life in the hereafter. And it is also the thing that allows a person to be praised by the people in this dunya and the angels up above. And it is the thing that the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala wishes for us to have. So these are just some of the great things that a person attains if he seeks knowledge. والعلم كله محمود شرعا ومطلوب. العلم سواء العلم الشرعي او العلم الدنيوي، الوجود البشري وينقذ الناس من الامراض. الله سبحانه وتعالى قال: من احياها فكانما احيا الناس جميعا. او انسان يدرس علم يفيد الناس يستفيدون منه في اي شيء، مثلا في علوم الطاقات، الاقتصاد، البيئه، وغيرها من العلوم، كل هذا مهم. لكن افضل العلوم العلم الشرعي الذي هو الوحي، وحي من الله سبحانه وتعالى، القران وانه كلام الله سبحانه وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اخذ به اخذ بحوض وافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ بحوض وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي روايه اخرى كفضله على ادناه. فضل العالم الذي يتعلم علما ويعلم الناس ويتبع الناس بعلمه فضله عند الله سبحانه وتعالى كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على ادنى رجل من امته صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشاب المسلم مثلكم ينبغي ان تكون عنده همه عاليه في ان يكون اعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم الناس بكلام الله جل وعلا، ويحفظه ويتعلمه ويستجيب الناس حتى بعلمه. نحن لسنا نستفيد من علم العلماء الذين كان قبلنا من الامام الشافعي، لا نستفيد من علمه وغيرهم من العلماء الذين جاءوا بعد ذلك، فما زلنا نستفيد من علمه حتى الان. والاستفاده باقيه الى قيام الساعه. ربما العالم يعيش عمرا قصيرا لكن يستفيد الناس بعلمه ازمنه طويله واعواما كثيره. إذا بارك الله تعالى. So, Sheikh saying is that knowledge is something that is sought after, something that people should do, and it is something that is praiseworthy. So if someone studies medicine to help the people and to be a doctor, that is something that is praiseworthy, it helps people. Someone is studying something that provides energy or power to the people or to their houses, that is something that is praiseworthy. And these are good things to have. However, the best form of knowledge that a person can study is the knowledge of the hereafter, the knowledge of the Sharia, the knowledge of Islam. That's the most blessed and the best knowledge that a person can study, because this knowledge is actually the inheritance left behind by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the messengers. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said the messengers, they do not leave behind a dinar or a dirham. They do not leave behind any currency or monetary assets. Rather, they leave behind knowledge. And therefore, whoever takes from this inheritance, then this is someone who has taken a great share of good. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said that the similitude or the difference between a scholar and a layperson is that like that of the moon and the planets. You see, when in the night, you see how massive, how big, and how bright the moon is in comparison to other planets, other stars. It's much brighter to us, and that's the difference. And then the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, in fact, the difference between a scholar and a layperson is like that the difference between me and the lowest person from amongst you. Me, i.e. the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Look at the difference in status between the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
and the lowest person in status amongst the Sahaba amongst them. A great amount of difference, and that's the difference of status that a person can achieve if he becomes a scholar. That's a high status that he achieves, and that's the difference between him and others around him. And therefore, we need to have this desire to seek knowledge, this desire to become people of knowledge, this desire to teach people, this desire to be the most knowledgeable from our peers, whether it's to do with the Quran or with the Ahadith or anything to do with Islam. We need to have this desire and this passion to be like that, to be knowledgeable, so that we can achieve these statuses, and so that people can benefit from us. We are today benefiting from scholarly work that was written hundreds of years ago, centuries ago. Imam Shafi'i wrote his books many centuries ago, and until today people are still benefiting from them, and we read them and we benefit from them. So we need to have this aim to do something, to leave something behind that people benefit from many centuries after we die, and that we can continue to gain reward, like the scholars before us are continuing to reap rewards from the work they produced that people are still studying today. أنتم اليوم ما شاء الله عندكم من الوسائل ما يعينكم على تحصيل العلم بسهولة. الناس قديما كانوا يتعبون في تحصيل العلم، ربما يسافرون إلى بلاد بعيدة ويذهبون من مدينة إلى مدينة ويركبون على الدواب وعلى الجمال وعلى الحمير ويتعرضون لمخاطر السفر والتعب. الآن الحمد لله الوسائل والأشياء التي أعطانا الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نحصل بها على العلم بسهولة. لا للإنترنت لا للاتصال، دون أن يسافر الإنسان ولا أن يتحرك ولا أن يذهب من مكان إلى مكان. وكذلك ما عندنا من الوسائل من الأجهزة التي نسجل بها ونكتب بها ونقيد بها المسائل، كل هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. قديما كانت الأوراق قليلة وكانت الأقلام قليلة، ما كان في مطابع ولا كان في كتب، يعني ما كانت تخط. بعد ذلك المطابع أصبحت، بعد ذلك الآن الحمد لله كل شيء متوفر ومجاني من خلال الإنترنت، ويستطيع طالب العلم أن يحصل عليه بسهولة. لكن على طالب العلم أن تكون عنده أولا الهمة والرغبة في طلب العلم، لأنه عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا يحصل له بالأجر، ويختار يعني يضع في نفس برنامج أو يتبع خطة معينة، أو يكون عنده مثلا زملاء يدرس معهم، إما يقرأ معهم القرآن، إما يقرأ معهم الحديث، إما يقرأ تفسير، يشارك في الحلقات، ويكون عنده الهمة أن يحفظ القرآن. طالب العلم أو الشاب المسلم فينبغي أن تكون عنده الهمة لأن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يهينه أبدا. الله سبحانه وتعالى لا يهين شخصا جمع القرآن في صدره ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، يكرمه ويحفظه وييسر أمره ويفتح له أبواب الخير في الدنيا وفي الآخرة. لذلك أنتم ما شاء الله ما زلتم صغار وشباب، فينبغي أن تكون عندكم النية والرغبة في أن تحفظ القرآن. هذا ليس شيئا يعني صعبا وليس شيئا مستحيلا وليس شيئا لا هذا شيء إذا أراده الإنسان يمكن أن يفصله، يجمع القرآن في صدره ويحفظه، وبعد ذلك أيضا يطلب العلم الشرعي. وهذا لا يمنعه من الدراسة في الجامعة ولا يمنعه من الدراسة في الكلية إذا نظم الإنسان وقته ولم يضيع وقته بأشياء يعني على حساب القراءة. لا نضيع أوقاتنا في أشياء لا تعود علينا بفائدة، مثلا الإطالة والإكثار من مشاهدة الأفلام، من مشاهدة الألعاب. يلعب الإنسان وقت يحين آخر، يشاهد الأفلام المفيدة التي تفيده وتفيد حياته، سواء على اليوتيوب أو على الإنترنت أو على أي نوع من أنواع التواصل الاجتماعي. لا كل شيء يكون مفيد ويعود عليه بفائدة، لكن ما يجعله هو حياته كلها. إنما الحياة وأكثر وقته ينبغي أن يعطيه العلم، إما لدراسته في الجامعة أو الكلية أو المدرسة، وبعد ذلك ما نقضي عنده من بعد ذلك الوقت يعطي أكثره لطلب العلم، إما للقرآن إما لقراءة الحديث أو لقراءة اللغة العربية. اللغة العربية مهمة أيضا، إنما الداعي باللغة العربية لا يستطيع أن يفهم القرآن ولا يستطيع أن يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحتاج إلى ترجمة، والترجمة يعني قد يقع فيها أو قد لا تؤدي معنا 100%. فتحرصوا على تتعلموا اللغة العربية،
تقرأوا القرآن وأن تكونوا في حلقات لا لتفيدكم الحلقات وتحدثوا معلوماتكم حلقات مفيدة ما حفظ القرآن ما حفظ الحديث ما تفسير وأهم شيء أن تحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. So Sheikh is telling us and reminding us that today we have means and methods that the people of the past didn't have before us, and these are facilities and things that we can use and utilize that makes studying and seeking knowledge much easier than people had before. People before, when they wanted to study, they had to go on camels or horses or donkeys and travel for months, and very tiring travel and very dangerous travel. They could be people attacking them and stealing from them. So it was a very difficult journey. And then also, whereas today we can have knowledge right there in front of us. People are watching online and just listening right there from the comfort of your home. And also before they didn't have pens and papers in abundance like we have today. And they didn't have printing press and anything like that. No, but things were very scarce and it was difficult to find pen and paper or to be able to write. So we need to utilize the methods that Allah subhanahu wa ta'ala has provided for us in this time. And we also have the ability to record, which they didn't have the ability to do that before. We can easily record whether sound, whether video, or recording and writing with a pen. These are facilities and utilities things that we should utilize in this time. And things are much more cheaper, or maybe free nowadays, whereas before it cost a lot. So that's why this should allow us to increase in the desire that we have to seek knowledge, and increase and ensure that we have this, so that we can, and our aim behind that is to gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, to come closer to Allah subhanahu wa ta'ala, because by that we gain a great reward. So what each one of us should put down a program and a plan on how we seek knowledge and how we want to become better. And we should have colleagues come up with us. Don't do this alone. Have friends with you and colleagues, Muslim colleagues that are in your studying and seeking of Islamic knowledge, so that you help each other and that you remind each other. And we should all have the desire to memorize the Quran, to be from the people who have memorized the Quran, because a person who memorizes the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala will not humiliate him. Anyone who memorized the Quran for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, his intention was to memorize it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will never humiliate this person. And this is not something that is overly difficult. This is something that can be done. Even if you are studying, you've got college, you've got school, you've got university, you can also study the sacred knowledge, the sacred sciences. You can study Islam during and amongst your other studies. The main thing is to ensure that you do not waste time and you manage your time well. If you manage your time well, then this is something that you can achieve. And you can do this by staying away from the things that divert you away from the important matters, like staying away from binging TV and films or constant play. These are things that the person needs to stay away from. Of course, we all need some time to play. We may want to watch a movie here and there. You can do that, but look at the things that are beneficial. Try to watch things that are beneficial, the things that bring you benefits. And don't overly do it and don't become addicted to it. Rather, do it as a means to just support yourself, and your main focus is to study the Islamic sciences. So, especially if you're someone who's at school or university or college, maybe most of your time is in this study that you're doing, which is good, and therefore the rest of your time you should dedicate a large portion of it towards studying Islam, towards studying the sacred sciences. That is how you can get the good of both worlds. And from the things that you should study is, the main thing, as we mentioned, is the Quran, study the Ahadith, and it's also very important to study the Arabic language, because you don't want someone to be an intermediary between you and the Quran, someone translating the Quran from you, someone translating the Hadith for you. You want to read it and understand it yourself, so you need to have this desire to study the Arabic language so that you can actually understand the text, understand the words of Allah subhanahu wa ta'ala, understand the Ahadith, and ensure that you have a number of circles that you attend with your colleagues, whether it's Quran, whether it's tafsir, or circles that bring you closer to Allah subhanahu wa ta'ala and increase in your knowledge.
ف الشاب الحمد لله مثلكم لا يعيش في هذه البلاد، طلب العلم بالنسبة له سهل، لكن المصاعب يلقاها من حيث الوقت وتقسيم الوقت. الصعوبة هي في تقسيم الوقت. مثلا شخص يكون طبيعي عليه الوقت الذي يشاهد الافلام الفكاهيه والترفيهيه، فهذه تاخذ له اغلب وقته باليوم، مع طبعا الدراسه بالجامعه والنشاط في الدراسه. الاخر فيضيع عليه الوقت فلا يحفظ مثلا شيء من القران ولا يحفظ شيء من الحديث، وربما يفوت اذا كان هناك حلقه قد تفوته الحلقه. فيحرص طالب والشاب الذي يريد ان يطلب العلم على انه لا يضيع الوقت الذي خصصه لحفظ القران. هذا الوقت الذي خصصه لحفظ القران او الذي خصصه للحلقه او الذي خصصه لحفظ الحديث يحرص عليه ان لا يفوته ابدا. فبكثره المغريات تضيع على الانسان، تضيع عليه وقته وتضيع عليه كذلك ما ينبغي ان يحصله في هذا الوقت. انا كما كنت اعيش في موريتانيا عندما كنت صغير مثلكم في سنكم كنت ادرس في موريتانيا. ما كان هناك لا كهرباء ولا تلفزيون ولا انترنت ولا تليفون ولا شيء. كنا نستيقظ في الصباح 4 صباحا ونبدا نحفظ القرآن. ما عندنا شيء نكتب عليه، ما في كهرباء، نحفظ فقط على الشيوخ حتى تشرق الشمس. بعد ذلك نستطيع ان ناخذ لوحنا او المصحف نحفظ به. واغلب وقتنا هو القراءه، نقرا من الصباح من 4 إلى 10 صباحا، ثم بعد ذلك نبدا من 1 إلى 4 مساء، ثم بعد ذلك في المساء ايضا نعود القراءه الى 6 مساء الى 9 ليلا. وهذا 5 ايام في الاسبوع، عندنا يومين في الاسبوع راحه، من الاربعاء والخميس. الايام كلها للقراءه والحفظ وللتعليم. ومع ذلك هناك صعوبه في الحياه، مثلا ما عندنا ادوات اتصال ولا وسائل اتصال، كذلك ايضا حتى وسائل الحياه صعبه، طعام قليل وماء قليل، مثلا العيون تاتي بالماء، ما عندنا حنفيات ولا شيء. فانتم الحمد لله عندكم كل شيء، ينبغي ان تحمدوا الله تعالى على هذه النعم وكذلك تستخدموها لما تحصلون به العلم. تدرسون الوحي الرابعه. So Sheikh was telling us that seeking knowledge is actually easy for us here in the current climate that we're living in. The difficult part is your time management. That's what we need to focus on. A person's majority of their time, unfortunately, is spent on your phone, watching matches, watching films, watching movies, watching comedy, watching YouTube. This is the thing that wastes a person's time. And therefore, a person, although he is studying in college or university or school, and then afterwards, when he has some time and let's say he's put a plan to memorize this portion of the Quran, attended a circle, and then these things get in the way, these desires and these time-wasting activities get in the way, and then he finds out that he's missed his class, or now the day is finished and he didn't memorize a portion of the Quran that he wanted to memorize. This is something that happens to all of us. So what we need to do is that we need to ensure that we don't waste our time, and that the time that we have dedicated for seeking knowledge, whatever time we have dedicated in the day or the week for seeking knowledge, that we don't let this go to waste, that we don't let anything else take over this time. However much time you've set for the seeking knowledge, don't let anything get in the way, and make sure you achieve that. So the day is not finished or the week is not finished, and accept that you have achieved your target, whether it's memorizing the Quran or attending the circles of knowledge. Because the difficulty that we have is the intensity and the increasing of activities around us, and that waste our time. The Sheikh was telling us back how he was studying, and he was our age in Mauritania when he was studying. He said we didn't have any electricity, we didn't have any phones, we didn't have any TV, we didn't have any of that, and no internet. What we used to do, we used to wake up at 4 a.m., go and read without any technology, reading, listening to the Sheikh and try and understanding the text and writing it down, and then we go and we practice what we wrote down until we memorize. Majority of their time was done in trying to memorize what they had studied. So we would do this from 4 until 10 a.m. and then we'll have a bit of a break, and then between 1 to 4 p.m. we'll continue again
studying further texts and trying to memorize them. Then we'll have a bit of a break. Then from 6 to 9 p.m. is the last portion that we do. They will do that every day, 5 days a week. Wednesdays and Thursdays were around Wednesdays and Thursdays were the break days. But 5 days a week, that was their plan. They used to find difficulty in the life that they had, but this was their life, and that's how they sought the knowledge. In fact, he was telling us that they didn't have running water. If you want water, you need to go to adjacent lake or water source to actually get water. That's the life that they had, but they sought the knowledge, and that knowledge has remained until today. So we need to praise Allah subhanahu wa ta'ala how easy it is now to get the knowledge, and we need to utilize the facilities that we have before us. طيب يعني كلمة قصيرة فقط. إذا أردنا أن نتصور الشاب المسلم الذي يعيش في هذه البلاد كيف يعني يمكن أن يكون، أو ما هو أفضل حال يمكن أن يكون عليه. الشاب المسلم هنا عنده جامعة وعنده كلية، إذا كان في عمر كلية مثل عمر الآن أو الكوليج أو ما دونها، فيمكن أن ينظم وقت على الأقل لا بد له من ساعة يوميا، على الأقل ساعة يوميا في المساء أو في الصباح، مثلا في المساء بعد المغرب، أو في الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة قبل الذهاب إلى الكلية، ساعة في الصباح وساعة في المساء. إحداهما إذا أردنا نخصص هذا الحفظ الجديد من القرآن أو ما يحفظه إذا كان حفظ القرآن، لكن أهم شيء هو حفظ القرآن. ثم ساعة في المساء للمراجعة، فعلى الأقل ساعة أو ساعتين يحرص عليهما يوميا للحفظ والقراءة والمراجعة. وبعد ذلك عنده الكلية، ثم بعد ذلك يحتاج أيضا إلى أن يروح عن نفسه الرياضة أساسيا، يمارس الرياضة، أي نوع من أنواع الرياضة، لأنه هذا ينشط الذاكرة وفي صحة البدن ونموه وحفظه. يكون عنده ساعة على الأقل رياضة، يذهب للجيم أو يذهب إلى مكان أكثر رياضية، لكن أيضا كذلك لا يعطيه كل وقت. أيضا كذلك بالنسبة للإنترنت أو بالنسبة لليوتيوب أو الأفلام، هذا أيضا مهم، لكن الإنسان يتعلم فيها أو يشاهد فيها شيء مفيد في حياته، ما في تعليمه وما في تحصيله، ما شيء في خبرة تفيده في حياته في البيت أو بالنقل أو في المعاملات أو غيرها من الأشياء، شيء يعود عليه بالفائدة، لكن لا يعطيه كل الوقت، ساعة يوميا أو ساعتين كثير لا يزيد على ذلك. وأيضا ذلك علاقاته الأخرى مع أهله ووالديه وأصدقائه لا بد لها الوقت، لكن لا بد أن يحرص على ساعة يوميا، ساعة في الصباح وساعة في المساء وساعتين في المساء حسب وقت الإنسان، واحدة للحفظ وواحدة للمراجعة، ذلك مع الحرص على الحلقة والأصدقاء الذين يعينونه على التعليم ويعينونه على الصلاة بالجماعة ويعينونه على الدراسة وعلى حفظ القرآن. تكون في حلقة يحفظ، ما حلقة يحفظ بها وإنها يدرس فيها شرعيا. فإذا نظم وقته بهذه الطريقة فسوف يجد فائدة لذلك في حياته إن شاء الله. So to conclude, Sheikh is telling us the advice is giving us of how we should organize our day and how we should set out our day. So the best thing is particularly for those of us that have college or school or university or maybe work, what you need to do, the best thing is that you need to dedicate some time in the day for studying, 2 hours a day. So maybe 1 hour in the morning before you go to work or to study anything, you study something new, you study something. And 1 hour in the evening after Maghrib, you then go and memorize what you've studied. You're not taking any new text, no, you're revising what you studied in the morning and revising it and memorizing it so that this information sticks. If you do this every day, then you've got at least 2 hours. If you can dedicate more time, make it 2 hours in the evening, that's even better. But doing this will allow you to take in the knowledge that you've studied and increase the knowledge that you have. And you should also have some time for exercise, whether you're going to the gym or doing other physical exercise, because it is something that a believer should do. And if you really want, and this is something that maybe it's something we'll always do, is you want to watch YouTube or anything like that or TV,
ensure that what you watch is something that brings you benefit, something that is beneficial, whether you're learning a new skill or taking in new information. Try and ensure what you watch is something that will benefit, whether you're spending an hour or two a day, but make sure it is something of benefit. And of course, ensuring you have some time for your social relations with your family and your friends. And finally, ensuring that you have a class or a group of friends that you attend regularly or you meet regularly, because this is what keeps you going. This is what gives you encouragement. Having friends that remind you of Allah subhanahu wa ta'ala and give you encouragement to continue. The person does this, then is the person who utilizes his time in a great way, and this person, this is the advice that the Shaykh has given us on how we can manage our day. Inshallah, what we'll do is we will pray Maghrib now, and after Salat al-Maghrib, we'll open the floor for questions and answers. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله If you can do that, that'd be great. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استووا تقاربوا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم واعتدلوا
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صوت معود. خلاص it should be okay now, inshallah. Well, خلاص, fine, fine. We can set this up. Can we ask any random question, or does it have to be specifically about? Towards the end, we have more topics going out. We can ask any random questions.
Bismillahirrahmanirrahim. Apologies if you were not hearing us properly at the back. We try to come closer to the microphone. So, firstly, Jazakallah khair, Sheikh, for this very insightful and beneficial talk. I hope we were taking notes, if not physical, but mental notes, and we'll try to stick to the program the Sheikh gave us. Even if you find it, you're not able to dedicate a whole hour, at least a portion of your day that you do studying and memorizing and revising. So inshallah, what we move on to now is questions and answers. If you have any questions, if you can try to keep the questions related to the topic, and if we've got more time, we'll open for further questions if the Sheikh permits. So if anyone has any questions, you can lift your hand up, you can ask. If you want to write it down on a paper, all up to you. طيب هنا يعني الأسئلة طالب علمي كذلك وضع يبتعد عن المسائل الخلافية التي وقعت له فيها العلماء لأن طالب العلم مبتدئ لا يسبق له قراءة الخلاف ولا الخوض في المسائل الخلافية لأن هذا بابه الاجتهاد وهو أعلى مرتبة في طلب العلم. لما أريد أن يضع لنفسه برنامج أولا لابد له بالشيخ أو حلقة يكون ملتزم بها حتى لا يتسبب ذلك التشويش عليه وغيبته فيه والإثبات على فهمه. لابد له بالشيخ والأستاذ يصحح فهمه ويعيبه بالفهم أو حلقة كذلك يكون يدرس بها يعني أنه من تعمد على قراءة الكتب فقط أو أخذ معلومات من الإنترنت مصادر قد تكون مصادر غير صحيحة، قد يكون غير موثوقا بها، قد تكون مصادر موجهة وقد لا يفهمها أيضا هو، فلا بد له من أستاذ يعتمد عليه وشيخ يعتمد عليه في ذلك. ومثلا من أراد أن يدرس الطب لا يمكن أن يلجأ إلى كيف شرح العمليات ولا مسائل معقدة طبية لأن هذا ليس بمستواه، يدرس مسائل التي هي بمستواه وتليق به معتمدا في ذلك على الأساتذة وعلى أهل الخبرة. وذلك أي علم من العلوم لا بد فيه من التدرج وقراءته. فعلى طالب العلم أن يتمسك بمذهب معين من المذاهب فيما يتعلق بالعبادة والمسائل التي هي عبادية يتبع بها مذهب من المذاهب، والمذاهب حقيقة هي مدارس وكلها على الصواب، ليس بعضها على خطأ وبعضها على صواب، كلها على الصواب. فأي مذهب التزم به فذلك يجزئه مع الله سبحانه وتعالى. So the Sheikh just wants to give us final pieces of advice for studying and seeking knowledge. He said, stay away from the topics where there's differences of opinion, or the differences between the scholars. This is not something that you should be trying to study or trying to delve into. The topics where there's differences of opinion are topics that are related to ijtihad, which is one of the final stages that a person in their study for scholarship, and on the final stages that they study and they are able to understand and master. There's not something that any of us can master. It's something only the scholars can master, and it's one of the final stages of their study is to gain this level of ijtihad. So none of us are at this level. So we're not at a level to be able to decipher the differences of opinions, and therefore stay away from, oh, he said this and he said that. Stick to, and what you should do is stick to a sheikh that you know and that you trust, and you follow this, whatever the sheikh tells, you follow what the sheikh teaches you. Or if you don't have a sheikh, or maybe stick to a circle of knowledge that you constantly attend and take from there. Don't rely on the internet only. Don't rely on things like that, or books only, because particularly the internet, you may not know the sources. Maybe the source is not correct. Maybe they bring fabricated or incorrect information. And even if the sources are genuine, you may not be able to understand. You may not have understood the text properly yourself. You're looking at the text right there, but you didn't understand the exact meaning of it. So stay away from making that your main source of seeking knowledge, or make your main source of seeking knowledge a sheikh that you personally trust and you follow. And just like when you study medicine, you don't just read from a book and that's it. You have practical sessions, you have lessons with lecturers, and you study and you understand from them. Likewise, and more importantly, Islamic sciences,
You don't just take it from a book or just from the internet. No, you have people of knowledge that you go to, and they teach it to you, and they explain it to you, and you are able to understand it. And even if you follow any, and you can follow any of the schools of thought, any of the four madhahab that are available, yes, you don't say, oh, this one's incorrect, or they're all four madhahab are correct. They're all genuine scholars and all scholars that we can take from. So you can take from any of the four madhahab, or take one of the four madhahab and follow that, and take what the scholars have said and understand it, inshallah. So the Sheikh is saying is we're open for Q&A. If there are no questions, he can give further advice. If there's any questions, we can take questions. Right, Thomas. مصدر يقول إذا تمس به علما سهل الله تعالى الجنة. هذا أي علم مفيد، أي علم مفيد، سواء كان علم شريعة أو علم الفقه أو هندسة أو غيرها، أي علم من العلوم المفيدة يستفيد من البشرية فيحصل له بالأجر. So the answer to the question is any science that benefits the people, then that falls under the understanding of the hadith. That all the studies takes a part in studying knowledge, that Allah subhanahu wa ta'ala will facilitate for him a path to Jannah, because anything that you do that benefits the people, then you get rewarded for that. And therefore that is your path towards Jannah. طالب العلم مبتدئ عليه يهتم بحفظ القرآن أولا حتى يكمله، ثم بعد ذلك يقرأ الفقه ما يجب عليه أن يعرفه من العبادات، كيف يتعبد لله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة، يصلي صلاة صحيحة ويصحح صلاته وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة والحج والصيام، هذا ما يجب عليه أنه يفضل عنه عليه. ثم بعد ذلك يدرس اللغة العربية ويدرس السنة، ذلك يتدرج به طالب العلم، لكن لا يليق به طالب المبتدئ أن يدرس المسائل خلال وشكل عليها إلا بعد أن يحفظ القرآن ويحفظ الحديث ويقرأ اللغة العربية والتفسير، وما ذلك وما ذلك يزيد المسائل. So the Sheikh saying is, when you are studying Islamic sciences, the first thing you should be studying is the Quran, and memorizing the Quran until you and once you memorize it, in addition to that, you should also be studying fiqh, the practical applications of how we worship, and particularly the fiqh of acts of worship, because that's actually, it's obligatory upon you to understand that, because these are things that you do. So these are the things you should do. And then after that, studying the Arabic language, and understanding the Arabic language. So before completing any of these three, there is no reason, and a person should not be delving into the matters of difference between the scholars. Rather, master these three sciences at least, and then you can start to look at differences and trying to understand them. Any further questions? Others? What would you say is like the ultimate purpose of like getting knowledge? طلب العلم عبادة أفضل من صلاة النافلة قيام الليل، وأفضل من صيام الخميس والاثنين صيام النافلة. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى شخص أخبر أن عمره لم يقم إلا قصير، فما هو أفضل شيء يفعله في هذا العمر القصير الذي لم يقم إذا بقي يوم من حياته؟ فقال أفضل شيء يمكن يفعله بعد الفرائض التي فرض الله عليه أن يتعلم العلم. فقالوا إنه إذا تعلمه لا يعمل به لأنه سوف يموت، فقال طلبه للعلم أفضل. إذا الهدف هو إكثار من الحسنات. الهدف هو طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادة أفضل. So Sheikh's answer is, the ultimate goal of seeking knowledge is that you are doing an act of worship. So you're gaining rewards for that. That's the ultimate goal, because studying and seeking knowledge is an act of worship, and that's what we need to seek.
to give us example of that, it is telling us, or firstly, to tell us that what the Sheikh is also telling us is that studying Islamic knowledge is better than doing the recommended actions. It's better than fasting Mondays and Thursdays. It's better than Qiyamul Layl. Studying Islamic science is more important than that. And we all know Imam Malik and the great status that Imam Malik had. Once it was said to him, it is a person who is on his deathbed. He's about to die. What do you advise him? So Imam Malik said, I advise him to seek knowledge, to study Islam. So they said to him, he's only got a few, he's about to die soon. He's not going to be able to apply any of the things that he has studied. Imam Malik said, the act of him studying the knowledge is more rewarding than him doing other acts of worship, so long as he's fulfilling the obligations, of course, before that. يطلب العلم يطلب عن أفضل عمل يمكن أن يفعله ليحصل على أكبر أجر. فيمكنه للإنسان أن يعمل أعمالا كثيرة ولكن يكون أجرها قليل. فالإنسان الذي يريد أن يحصل على أكبر شيء ممكن من الأجر مع أقل عمل ممكن. فيتعلم المرأة التي فرض الله عليه وأفضل النوافل والأعمال ويعلم الحلال والحرام حتى لا يقع في معصية الله سبحانه وتعالى ويعرف ما هي الأشياء التي فرض الله تعالى عليه أن يفعلها ويعرف الله سبحانه وتعالى يعرف ربه. So studying Islamic science, studying Islamic knowledge is the best thing that a person can do to increase in their rewards. And it carries the greatest amount of reward. A wise person wants to ensure that they gain maximum reward in the minimum actions. And you gain that by studying Islamic knowledge because it gives you the maximum amount of reward. And what you should be studying what is halal and haram, knowing what's permissible, what's not permissible, and studying, trying to understand how to worship Allah subhanahu wa ta'ala so that you are worshipping Allah subhanahu wa ta'ala in the best manner possible. Any further questions? Should you be studying fiqh, hadith, or tafsir? You don't have a solid plan in العربية ليست شرطا للعلم لكنها وسيلة جيدة وأسهل وسيلة لطلب العلم طلب العلم الشرعي حقيقي. يعني القرآن نزل باللغة العربية والحديث النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية فمن لا يفهم القرآن كما هو حقيقة والحديث كما هو حقيقة لا يمكن أن يصل إلى الفقه. فإن الفقه معناه الاستنباط. يمكن أن يتعلم ويحفظ لكن لا يكون فقيها. يمكن يكون فقيها لابد أن يكون عالما بمعاني كلمات ودلالاتها ويكون عنده معرفة قوية بالعربية. القرآن حفظه ليس واجبا على جمل القرآن وقبل ما يسمى به الإنسان على فرض عن العلم ومع ذلك هو مندوب له لكن القرآن شيء عظيم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يحرص على أن يحفظ القرآن إذا استطاع وإذا لم يحفظ فرض العين الذي هو معرفة الصلاة والصيام والزكاة والحج هذا شيء واجب عليه لا بد أن يتعلمه ولا بد عليه. The Sheikh saying that the first question is, do you have to study Arabic language before you're able to study Hadith, Fiqh, and Tafsir? The answer is Arabic language is not a criteria, is not a condition to study these sciences. However, the Arabic language is a means for you to truly understand these sciences and truly apply them. Because fiqh is actually what it means is to derive things. And you're unable to derive things if you're unable to understand the language that these things are found in, the sources of the language, the language of the sources to find this information. So it's not a condition, but it is very, very important for a person to be able to truly appreciate and understand and apply these sciences. Likewise, memorizing the Quran is not obligatory upon us. Memorizing the whole Quran is not obligatory. Rather, what is obligatory is that a person memorizes a portion of the Quran that he's able to pray with, because it's obligatory upon you to pray. So you must at least have some portion of the Quran memorized that you can use it in your prayer. But anything in addition to that is recommended, but it is from the greatest thing that the person can do, because the Quran is from the words of Allah subhanahu wa ta'ala, and it's great reward associated
with memorizing the Quran. So try to memorize as much of it as you can and ensure that you understand how to worship Allah subhanahu wa ta'ala by studying the basics of fiqh in terms of your acts of worship. There's a sister, a question from the sisters, yes? طلب العلم يختلف بحسب الشخص طالب العلم وعمره، ومع أن طالب العلم ليس له عمر محدد. الإنسان إذا بلغ وصل إلى مرحلة التكليف يجب عليه فرضا أن يتعلم أحكام العبادات، لأن هذا أصبح واجبا عليه ولا يجزئه عن شيء آخر، بل هو واجب عليه شرعا، المفروض عليه يتعلم. إذا وصل مرحلة البلوغ أو قاربها تعلم كم طهارة وأحكام الصلاة والصيام، كيف يرفع صلاته وكيف تعرف صومه صحيح أم باطل، وكذلك معرفة الزكاة متى ما هو النصاب وماذا يجب به وما هو المال الزكاة وما هو الزكاة. هذا واجب عليه وفرض عين، يعني أنه فرض عين على كل مسلم يتعلم. وكذلك الحج أيضا يعرف أحكامه، وبعد ذلك إذا أراد يتزوج الأب يعرف أحكام النكاح حتى لا يقع عليه نحوه، وإذا أراد ينتج الأرض يعرف أحكام البيع. بالنسبة للشخص إذا أراد يتعلم العلم الشرعي يستطيع أن يبدأ بحفظ القرآن، وهو عادة ما يبدأ به طالب العلم الشرعي يحفظ القرآن، وبعد ذلك الفقه فرض عن عليه، وبعد ذلك يقرأ الأحاديث أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المصطلحة يتعلق من هذه العبادة، وبعد ذلك تفسير كل العلوم الشرعية هو فرض عين. So a good starting point depends on the person's situation, depends on the person's age, depends on their skills and what they have. But one thing that we must note is that when a person reaches the age of puberty or before that, just when he's approaching that, he must, it's obligatory upon him to understand the acts of worship, the fiqh of the acts of worship. So the fiqh of salah, the fiqh of zakah, the fiqh of hajj, the fiqh of fasting. These are things that the person must understand. So if you have already reached that, then that's a good starting point to make sure that you understand these the fiqh of these acts of worship. And also, if a person is about to get married, they need to understand the fiqh of nikah. If a person is about to enter into business, he must study the fiqh of trade. So it depends on your circumstances what you should be studying, but generally a person should try to memorize the Quran and then study fiqh and then study the ahadith and then followed by the Arabic language and tafsir. What I want to ask the Sheikh a question here is, should you complete memorizing the Quran before moving on to something else, or do you do them simultaneously? So بالنسبة للطفل الصغير الذي يمثل مرحلة البلوغ أفضل أن يحفظ القرآن لأن ذلك يسهل عليه. أما بالنسبة للبالغ المكلف فلا بد أن يتعلم الفقه أولا وأحكام العبادات، فإذا عرفها وعرف أحكام العبادات ما يتعلق بأركان الإسلام الخمس بعد ذلك يحفظ القرآن أفضله من صيام النافلة وأفضله من الصلاة. فإذا وجد وقتا وكان هذا الوقت إما أن يصوم أو يقوم الليل أو يحفظ القرآن بحفظ القرآن فيخصصه لحفظ القرآن. وبعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. So the answer is, it depends again on circumstances. If a person is a young child, and especially for the parents in this room, or is that the child, let them focus on the Quran, nothing else. Just focus on the Quran, focus on memorizing the Quran, because nothing else is obligatory upon them. That should be the main aim. However, a person is an adult, then first thing they must do is understand the fiqh of the acts of worship. That's what the aim. They must be able to understand that any act of worship that you're about to do, or the obligatory acts of worship, you must understand the fiqh behind them. And as mentioned in answer to the previous question, if you're about to do trade or marriage, understanding the fiqh behind that, and then you move on to the Quran and try to complete the Quran. And once you have completed the Quran, then you can move on to
studying the hadith and studying other recommended acts of study. So the first thing is the obligatory acts of study, which is the fiqh acts of worship, and then you can do the recommended ones, and the best of the recommended ones is the Quran, and that's why the Sheikh was telling us to study the Quran, but that comes after studying the obligatory acts of worship. So you said that once you complete the Quran, you do memorization or Memorization. Yes. هل عندما تتعلم تطبق تعلمته ثم تنتقل إلى شيء جديد أم تكمل التعليم وإذا حصلت فرصة تطبق؟ والسؤال الثاني هل يذنبون أهلهم يذنبون إذا لم يطبق ما تعلم؟ نعم، هو الهدف من العلم، الغرض من العلم والعمل به. هذا هو الغرض والهدف، وخصوصا منه ما يتعلق بالعبادة. فالذي يتعبد لله سبحانه وتعالى على جهل ليس على علم، عبادته يقول العلماء حسب المعنى، فلا بد في العبادة من التعليم، والغرض من العلم والهدف هو العمل به. أما الذي يتعلم ولا يعمل بما يعلم وكان محتاجا إلى ذلك، فنسأل الله السلامة والعافية، هذا كان من الإسراء كما قال ربنا جل وعلا. فالغرض من الهدف والغرض والهدف من التعلم وطلب العلم سواء ما يتعلق بالعبادة أو غيرها هو العمل به، وبعد ذلك أيضا تعليمه وتدريبه، لأنه الإنسان مسؤول من القيام، إذا بلغ غدا عبد من القيامة حتى يسأل عن عمره ما أملاه، عن شبابه ما أملاه، وعن علمه ما عمله، أماله من تسليم. So the aim and the reason why a person studies is to act upon it. So what you should be doing is whenever you study something, ensure you act upon it. If you're continuing to study without acting upon what you have studied, then you're not achieving the purpose of study. So that's why you must be acting upon what you study. And if a person does not act upon what he studied, then he is, as mentioned in the hadith, is that it's like a person, or in the Quran, it's like a donkey carrying load. The donkey is not benefiting anything from the load. So it is a simple action that a person studies things and he does not act upon them, because a person what verse did they give to someone to seek Allah the week? نعم، هو يعني الكفر ليس شرطا، لكن المطلوب هو الفهم. الإنسان يكون فاهم ويكون على بصيرة بما دل وعلا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد للإنسان أن يكون عالما بما يعمل، لا بد له من دليل. وهناك وسائل تعين على الحفظ، يعني الذاكرة تتوسع والحفظ يتعلم، ليس يعني الإنسان الذي لا يحفظ فذلك ما يستطيع. لا، الإنسان يستطيع أن يحفظ ويستطيع أن يتعود على الحفظ من الشيء القليل حتى يستطيع أن يحفظ أشياء كثيرة في وقت قصير. وهذا بالتجربة، إن الذاكرة تتوسع، وربما الإنسان لا يكون الحفظ صعب عليه، لكن لما يتعود عليه التكرار يتعود على الحفظ فيستطيع أن يحفظ أشياء كثيرة في وقت وجيز. يعني هذه التجربة. وهناك وسائل أخرى يمكن الإنسان على الحفظ، منها الحفظ في مكان يكون خارجي ويكون له صالح، ليس هناك شيء يفصله، وخصوصا في وقت الصباح هذا الاستيقاظ اليمين، هذا هو أسهل الوقت على ذلك الذي تتطلبه، وإلا في التكرار لما قررت أن يكون. So the answer is that memorization is not a condition. The goal is to understand. That's what a person should try to achieve, is to understand.
Because Allah subhanahu wa ta'ala tells in the Quran, say, this is my path, I call upon Allah subhanahu wa ta'ala, I call towards Allah subhanahu wa ta'ala with understanding. So the main aim is to make sure you understand what you have studied. But memorization is good and it's important, and a person should try to achieve it. And there are things that help a person with memorization, such as memorizing in an empty location, there's no one around you, memorizing when you have a clear mind, there's nothing distracting you, there are no distractions, memorizing right in the early morning as soon as you wake up. These are times where a person can memorize, and what we must know is that it is a skill and it is something that will grow over time. You may find it difficult to memorize. Start by memorizing things, very, very small things, what you can do, and over time and with constant repetition, you will grow this muscle and you will grow this skill, and you'll be able to memorize more. Yes. How do you increase your desire or motivation to learn? الإنسان إذا عرف يعني أولا ما هو القرآن في تزداد همته وتقوى همته في حفظ القرآن، يعني أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وليس كلام بشر، ليس كلام إنسان، هو كلام الله سبحانه وتعالى. لابد أن يعرف ما أعطى الله سبحانه وتعالى من الأجر لأهل القرآن. الله سبحانه وتعالى جعل في كل حرف من القرآن 10 حسنات، وقال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتب في الدنيا فإن منزلتك عند الآخرة أن تقرأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. إذا عرف الإنسان أن صاحب القرآن الذي يحفظه أقرب إلى الله تعالى من غيره، فإن الله تعالى خص أهل القرآن وجعلهم أهله، كما أن الإنسان له أهل وخاصية من الناس، وخاصية الله تعالى من البشر ومن يحفظ من كلامه. So the thing that can help a person increase their passion and their desire to and motivation to memorize the Quran is to understand what the Quran is. The Quran is the words of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not the words of a human, it's not the words of a creation. It is the words of the Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. There are no words that can match the Quran. And a person needs to understand the reward that Allah subhanahu wa ta'ala has associated and promised for the people of the Quran. And Allah subhanahu wa ta'ala told us that for every letter in the Quran, you get at least 10 rewards. And that Allah subhanahu wa ta'ala will tell the people on the Day of Judgment, will tell the person of the Quran, recite and ascend, for your place in Jannah will be at the last verse you recite. So the higher, the more you memorize, the higher of a level you have in Jannah. And also, the person needs to realize that the people of the Quran are the people of Allah subhanahu wa ta'ala, as mentioned by the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And therefore, this is a great task, a great goal to have, that you become the people of Allah subhanahu wa ta'ala. Every group or every party has their own people, has their close members and their people, and therefore you want to be from the people who are associated with Allah subhanahu wa ta'ala, because that is such a high status. And these are just some of the virtues of the Quran. So that what helps to memorize and increase the motivation for memorizing is to understand the reality of the Quran. And the Quran will also intercede for you on the Day of Judgment, that Al-Baqarah, Surah Al-Baqarah, Al-Imran will come to intercede for a person on the Day of Judgment. That's another virtue. Whilst memorizing Arabic, some of us may not understand the Arabic. We need English translation, so whilst we're trying to memorize, that helps with our memory. And also, what are from the practical ways that we can not go through. القرآن الإنسان يحفظه باللغة العربية، الترجمة القرآن لا يفهم الترجمة، لا يفهم يقرأ تفسيره بالترجمة، ومما يعين على الحفظ فهم القرآن. فإذا كان لا يستطيع أن يفهم الإنسان القرآن باللغة العربية ترجمته باللغة التي تستهدف عليه، فهذا لا يعينه على حفظ، لا يعينه
يبدأ قليلا، يبدأ بشيء يسير مثلا أسطر صوت بما حضر عنه وجاوب عليها وراجع ما حضره، بعد ذلك يزيد فقهه حتى يستمع الفقه مثلا نصف صفحة أو صفحة. مع أنه وقت صغيرا كنت القرآن في عمري 9 وبدأت أحفظ يعني أسطر قليلا وأنا صغير، لما كان عمري 5 أو 6 سنوات، لكن اليوم الذي كنت في القرآن حفظت 3 صفحات في يوم واحد، يعني وقت قصير جدا. فهذا يتعود عليه، والإنسان يحفظه منذ يتعود على الحفظ، والذاكرة تتعود عليه، يعني تصل الإنسان شيئا كبيرا في وقت قصير. So, question is, do you need to, if you're memorizing, should you study the tafsir as well? Also, you study the translation if you don't understand the Arabic language. So, first thing the Shaykh is telling us is when you're memorizing, make sure you memorize in the Arabic language. Don't memorize the translation, no, memorize the actual Quran in the Arabic language. But from the things that help a person to understand, us to memorize, is for them to understand what they're memorizing. So, if you don't understand the Arabic language, then read the tafsir, read the translation, so that you understand what you're memorizing, because this helps in memorization. And if you want to memorize, then start with a small amount, like a few lines each day, until you are able to increase. So start small and until you are able to increase. And then the Shaykh tells us a personal example is that he, alhamdulillah, managed to complete the Quran at the age of 9. He started when he was 5 years old, and he would be memorizing a few lines a day, until on the day that he completed memorizing the Quran, he was able to memorize 3 pages in a very short duration. So start small, and over time you'll be able to increase in this. Did you have another question? What was the other question? Yes. نعم، التدبر ما يعني عليه هو معرفة القرآن معرفة تفسيره ومعرفة اللغة العربية. التدبر يعني مراحل. هناك التدبر الذي يقرأ الإنسان فيه التفسير وقد يعرف معاني الكلمات، وهناك التدبر بحسب مستوى علم كل إنسان. في نهاية تدبر القرآن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكر إلا أولو الألباب. وكل إنسان يكون مستواه من التدبر على حسب علمه وعلى حسب فهمه وعلى حسب قدرته وعقله وذكائه وعلومه التي حصلها وغيرها من الأشياء. وكلما كان الإنسان أكثر علما كلما كان تدبره أقوى. So from the practical steps to help a person to complete tadabbur is that they understand the tafsir of the Quran, so reading the books of tafsir, understanding what the tafsir of the Quran, and also understanding the Arabic language. Because tadabbur is in stages. The first stage is just to understand the tafsir, but as a person continues to increase in knowledge, then they will have higher levels of tadabbur, and there is no maximum level for tadabbur, because no one will truly understand the complete meaning of the Quran. All the meanings in the Quran, there are always new meanings that come out, so there's no final level. So the more you learn, the more you study, then the more tadabbur you can make. So that's the practical steps, is to increase in your knowledge, and the more knowledge you have, then you'll be able to do more tadabbur. I think we're coming close to finish, so we'll just take 2 more questions. We'll take 2 more questions, inshallah. Can you give a definition of what tadabbur means for everyone who doesn't know? التدبر هو التأمل في معاني كلام الله جل وعلا. مثلا هناك الذي هو مستواه يعني بدائي يفهم بعض الكلمات، وهناك من عنده معرفة باللغة العربية قوية يستطيع أن يفهم مثلا في الكلمات اللغوية والعربية ودلالاتها ومعانيها. وهناك الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام يتدبرون زيادة على معرفة اللغة العربية ومعاني التفسير، وذلك يعرفون أحكام شرعية. وهناك أيضا أهل الأصول، وهناك أهل كذلك التأمل بين معاني الكلمات، وهناك البلاغة، وهناك خبراء الأصوات الذين يتأملون في أصوات القرآن وتناسب كلماته وأحرفه وآياته. هناك القرآن الذين يحفظونه ويعرفون كل كلمة فيه وكل آية وكل سورة فيها يتأملون
بمجيء كل كلمة بعد كلمة وسورة بعد سورة آية بعد آية قصة بعد قصة وتأمل باختلاف قصص القرآن واختلاف الألفاظ والتعامل القرآن، وهو معنى كبير لا نهاية له ولا أعلم معنى القرآن كله إلا الله سبحانه وتعالى. In short, tadabbur is to ponder over the Quran, but again, it depends on the person. So you have the people who have the is pondering and taking meanings and benefits from the Quran. So you have people whose focus is the Arabic language. They'll be looking at the language used in the Quran and trying to derive benefits from the language used. There are the fuqaha, they'll look at the Quran and their tadabbur would be extracting Islamic rulings and fiqh rulings from the Quran. You have those who actually even look at the sounds within the Quran and how each word sounds and trying to extract benefits from the sounds, and that's how Allah subhanahu wa ta'ala makes it sound in a certain way. There are those who look at the story mentioned in the Quran and looking and pondering over them and trying to extract benefits from the stories or the way the verses have been set up, or the way the surahs have been arranged, and even how every word has been arranged and how words are used in certain ways. So there's no end to the tadabbur, but what the understanding of it is that you ponder over the Quran and you extract benefits from within it. الإنسان يتدبر القرآن ويعيش معه حتى يعني ينسى عن كل شيء وعن الحياة وعن ما يفعله وكل شيء يعيش مع القرآن. هذا هو حلاوة القرآن التي ادخل مع العلماء. الإنسان يعني يشتغل بالتدبر والتأمل في معاني كلام الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يصنع حتى حواسه وسمعه وعقله تكون مركزة بالقرآن وبمعانيه والتأمل به، لا يشعر بما حوله. ولذلك ما حدث لي عباد المسلم عندما كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمار في رجوعه للغزوة، فكان بشار يحرس وكان يقرأ القرآن يصلي، فجاء رجل من الأعداء وكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم والجيش لعله يصيب أحد منهم، فوجد عباد كان يحرسهم بمدخل الوادي فضربه بسهم سهم الأول والثاني والثالث كذلك يصيبه حتى سال به الدم، ومع ذلك ما أحب أن يقطع صلاته إلا كان يجد من حلاوة القرآن. فلما نزل كثيرا اقرأ عمار وقال له لولا أني خشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم من قبلي أو مصيبة من قبلي ما قطعت صلاتي بما كنت أجد من حلاوة القرآن. So when a person makes a lot of tadabbur, then they'll find the sweetness of the Quran and they'll become so close to it such that you forget your senses and you forget everything around you. You're just focusing on the Quran and you can see the sweetness within the Quran. Even all your senses are focused on the Quran. An example we can give is Abbad ibn Bishr, who was a Sahabi. He was guarding the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, him and his companion. And whilst he was guarding, he was praying. And an enemy who was following the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he shot Abbad in an arrow, and another arrow, and a third arrow, and he was bleeding. But he did not want to stop until he felt that the enemy would be able to reach the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then he woke his companion up. And he said to him, he gets up and see what's happening. And then after he said to him, had I not feared that people will say, or the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will be harmed because I didn't protect him properly, I would have continued in my prayer because of the sweetness that I felt as I was reflecting over the Quran, and I did not want to stop it. I think we'll finish off with just one final question that came online, inshallah, and then how do you bring the older youth closer to seeking knowledge when they are busy with other dunya activities? فكان سؤال من والدة الوالد يسأل كيف نأتي بالكبار العشرينات نحفزهم بطلب العلم إذا كانوا مشغولين فيه. نعم، هو ينبغي أن نحرص على الاجتماع مع المسلمين وعلى الاجتماع مع الجالية الإسلامية والارتباط بالمسجد والارتباط بالحلقة ونرغبهم في أجر القرآن وفضله وكذلك في طلب العلم الشرعي وفضله وأهميته، وأن هناك فرض عين واجب على كل مسلم أركان الإسلام خمس على كل مسلم يتعلمه، فإذا ترك تعلمه
أصدقاء الصالحين، لأن أصدقاء أسوأ شيء يأثر على الإنسان. الأصدقاء أصدقاء السوء الذين لا يعينون على الصلاة ولا يعينون على التعلم، يزينون الإنسان المعاصي وهؤلاء المعاصي، هؤلاء على الإنسان أن يقع منهم وأن يبر منهم ويبرون الأمراض والوحوش. So the answer is that the thing that keeps a person on the right path and keeps them motivated is that they are associated with a circle, that they are to constantly attend a circle of knowledge, even if it's just once a week, but constantly attending it, because that keeps them on the right path. And they should understand that there are certain knowledge, there is certain knowledge that is obligatory upon a person to know, such as the fiqh of the acts of worship, and it's obligatory upon them to know them and to understand them and to study them, otherwise they would be in sin. And main important thing is to ensure that they have righteous companionship, because companions are the best that you can have. At the same time, they could be the worst, and they could be the ones that lead you to your destruction, because they have the greatest effect on a person, and a person should flee from non-righteous companionship, like they flee from beasts, like they flee from something that's coming to attack them. That's how we should see companions. If you see someone who's diverting you away from Allah subhanahu wa ta'ala, then you need to flee from them like you flee from someone coming to attack you. Jazakumullah khair. I know there's more questions, but the Sheikh does have a prior arrangement and he does need to go. So we thank the Sheikh for taking his time to come here with us today to benefit us with his knowledge. We will hope, inshallah, to be able to bring him again. And a final note is that the Sheikh actually is starting a new institute, the Maliki Institute, the Institute for Maliki Fiqh, where he will be teaching many sciences. He will be teaching Ajrumiyyah, Arabic grammar. He will be teaching Maliki Fiqh, basic Maliki Fiqh, and also teaching Usul al-Fiqh. That will be done in the Arabic language. For those who understand the Arabic language, please join us in this institute. You can speak to me, I can give you more information. There may be some courses in English, but they won't be taught by the Sheikh. But if you try to join us, inshallah, in the future, we'll be able to study with the Sheikh directly. So we thank the Sheikh, inshallah, thank the Sheikh for taking his time. Jazakumullah khair. Jazakumullah Sheikhna. تختم لنا. قال الله سبحانه وتعالى: ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو على كل شيء قدير وهو أرحم الراحمين وأرحم الراحمين وأرحم المتقبلين وهو على كل شيء قدير. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا في هذا المقام ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عدوا إلا كفاه، ولا مسافرا إلا بلغه، ولا خائفا إلا أمنه، ولا ميتا إلا رحمه، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي له رضا ولنا فيها صلاح إلا قضاها ويسرها برحمته إنه على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر قلوبنا وقلوب المسلمين، وحوائجنا وحوائج المسلمين اجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالى. اللهم احفظنا بحفظك وعنا بعنايتك يا رب العالمين، وهيئ لنا طلب العلم يا رب العالمين، واجعلنا من العلماء، واجعلنا من حملة كتابك يا رب العالمين، واجعلنا من يتعلمون شرعك يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين يسر لنا الطريق الى العلم الصحيح يا رب العالمين، فاعنا عليه يا رب العالمين، نحن واخواننا واولادنا اجمعين، انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.